може само с електрониката да веднъж за винаги да се направи нещо и после да много да няма Working? Yeah? All right. Vasudeva Kutumbaka. What does it mean? Какво означава Васудева Кутумбака? Huh? The family of Vasudeva. Who is the family of Vasudeva? The whole world. The whole world. Everybody. Huh? Everybody, all living entities. Всъщност Васудева Кутумбака означава семейство на Васудева и включва абсолютно всички живи същества. So that's our family business. И това е нашия семейен бизнес. Huh? Because they're all family. Защото всички живи същества са наши семейства. Bhayam ditya biniveshata syadisha depitasya vibharyo nusmriti tanmaya buddhabhajay tvam. Last line. Bhatyaika esha gurudeva tatma. And which means... И какво означава това? Translation. Fear arises when you see anyone and anything as separate from Vasudeva or Krishna. Then fear comes up. Oh, these are the bad guys. They want to steal our women and our jobs. They must be the bad guys. Страха възниква, когато виждаме нещо отделно от Васудева и тогава ние биваме обзети от страх. О, той идва да вземе жена ми или да вземе моята собственост. Oh, how many women you want? Take as many as you like. Колко жени всъщност искаш? Взимай колкото пожелаеш. Do you want jobs? There is plenty of jobs. Или искаш да ни вземеш работата? Окей, взимай което искаш работа, има достатъчно работа. There's enough for everybody. От всичко има достатъчно за всички. Have you noticed? Забелязали ли сте това? That there is no scarcity? Няма всъщност недостатъчност от нищо. If we understand the Ishavasya principle, we understand that there is enough for everybody. Ако разберем принципа на Ишавасия, тогава ние ще разберем, че за всеки го има достатъчно всичко. Sometimes people think, no. You can't come here and say this, because this is my city, this is my country, and you can't do this here. Понякога хората си казват, не, ти не можеш да идваш тук и да проповядаш всякакви неща. Това е моята страна, тук са моите правила. But there's 8 billion people on the planet, so there is no lack of prospect, there is no lack of opportunity. Но на тази планета има 9 милиарда човека и всъщност не липсват възможности. If you want to sell soap on a rope, there are customers, there are people who want to buy soap on a rope. You have a rope and you put soap around it and you can sell it. Somebody will buy. Ако ти искаш да продаваш, примерно, сапун вързан на връв, такова нещо си решил да продаваш, ще се намери дори и за този странен артикул, ще се намерят купувачи. But what is our family business? Но какво представлява, в какво се състои нашия семейен бизнес? One time, some of Prabhupada's godbrothers were criticizing because there was some problem in Japan. Веднъж някои от духовните братя на Шила Прабхупад then... критикували, защото в Япония имало по това време трудности с движението на бхактите. And Prabhupada said, we have something in Japan. You got nothing in Japan. И Прабхупад отвърна на тях, ние имаме нещо в Япония, вие нямате нищо в Япония. First you do something. Първо направете нещо. Then be worried about good or bad publicity. But first do something. И тогава се грижете за как обществото го приема добре или зле, но първо нещо направете. Just like right now, there are so many keyboard warriors, people who are fighting wars, jihad, on keyboards. Точно както в днешно време има толкова много клавиатурни бойци, които водят джихад чрез клавиатурата. And they are fighting wars about details, about a lot of things that are really not that important. И те се сражават в името, опитват се да установят различни истини, които изобщо не са много важни. So those endeavors are about as relevant as storms in a fishbowl. Storm in a fishbowl or in an aquarium. И тези всичките проблеми, с които те се занимават, могат да се сравнят с буря в един малък аквариум за една рибка.
Have you ever, as a kid, put your hand in an aquarium and Случва ли се като малки created some turbulence? да бръкнете в аквариума и да направите големи вълни, да направите буря там? Have you done that? Някой от вас да е правил подобни глупости? Yes. If not, you had a miserable childhood. Ако не сте го правили, значи сте имали окаяно детство. Because that's part of what kids do. Защото това е част от игрите, които децата Now, играят. if you have a storm in an aquarium, is it really changing the face of the world? Ако в аквариума имаме буря, така наречена, това по някакъв начин променя ли останалата част от света? Not really, right? Не бих казал. Така ли? Not really. Не. It's inconsequential. Inconsequential. There's no Няма consequence. никакви... Това какво се случва в аквариума не оказва никакво влияние на това какво се случва But извън Guru аквариума. Teva Tatma, if you actually follow parampara, if you actually follow disciplic succession, then you will actually gain impact and you will have some influence on the course of history. Но, ако човек следва ученическата последователност, тогава човек ще стане влиятелен, ще придобие определено влияние и ще може да до някъде да окаже влияние върху човешката история. Bulgaria was known formerly as the land of great athletes. You know, people who were throwing javelins and, what do you call those? Discs, and stuff like that, and weightlifters, right? Great feats in athletics. България е била в миналото известна като земя на атлети, на силни хора, които дигат тежести, мятат дискове, копия и така нататък. Yes, good yogurt and pretty girls, but besides that, where are the sadhus? Where are the thinkers? Where are the philosophers? Where are the devotees who are actually expanding the real glory, the real slave, the real wonderful nature of the heritage of the place? И, разбира се, хубави момичета, кисело мляко, България известна с такива неща, но къде са святите личности? Къде са тези саду, които наистина разпространяват загубената слава на това място, истинското наследство? Prabhupada said, where is Napoleon now? Where is Caesar? Прабхупад задава... Where are they? They're all gone. Пита, къде е Наполеон, къде е Цезар, къде са всички те? Всички са изчезнали. But we're still hearing about Shukadeva Goswami. We're still hearing about the sages, Nami Saranya. We're still hearing about Vidura. Persons who actually had integrity, persons who had values. Но ние слушаме за Шукадева Госвами, за Видура, за различните велики мъдреци. Ние винаги ще чуваме за тези хора, които са имали истинска стойност. So that is our family business. И това е нашия семейен бизнес. To keep the main thing is the main thing. Винаги да поддържаме главното нещо, да го поддържаме да бъде главно нещо, това е главното нещо. And what is that main thing? И в какво се състои главното нещо? Yes, but what is it? Spiritual knowledge to others. Yeah, and not just knowledge, but information without application does not lead to transformation. Ако човек прилага нещо без да се трансформира, без да се промени, това няма да има никакъв ефект. People want to see realization because they're looking for transformation. Хората искат да видят осъзнатост, реализирано знание, защото те искат да получат трансформация. Yes, some people will come here and they will say, give me the knowledge. I want the knowledge. Give me the knowledge. Do you have the knowledge? I want the knowledge. I brought the money. You got the goods? Има хора, които идват и искат да директно подхождат към бизнеса. Дай ми знанието. Искам да получа знанието, нося и пари. Казвай. But then we ask them, do you have the attitude? И тогава ние ги питаме. Да, ама ти с правилното настроение ли си дошъл? If you don't have the right kind of attitude, nothing's going to grow. It's burnt earth. It's not going to do you any good. In fact, the knowledge will cause you more trouble. Ако не си с правилното настроение, тогава
каква е ползата, нищо няма да поникне, дори да посяваш, знанието няма да прихване, няма да има полза, няма да има ефект. I was distributing books in front of the University of Berkeley on Telegraph Avenue, and I met one student. Разпространявах в Бруклин Беркли. В Бъркли. Yeah, Brooklyn is in New York, Berkeley is in California. 3,000 miles. Бъркли в Калифорния, на 3000 км от Бруклин в Нью Йорк. It's like, California and Colombia. It sounds the same, but it's just different places. Or like Sweden and Switzerland. People always confuse them, but it's a different place. Like Bulgaria and Bolivia. Yeah. You got it. Okay, cool. So, I approached him, and he said, "You already asked me yesterday." И аз се приближих към него и той ми каза, ти вече вчера идва при мен. I said, how can I know? You're wearing a mask. All you masked people, you look the same, like everybody else. So how can I tell? И аз му казах, добре, как да разбера, като носиш маска, всичките сте еднакви с тия маски. So he pulled down his mask, and he had a big beard. И дръбна си маската, имаше голяма брада. Not like you, but big beard. Не като тебе на Бола, голяма брада. This means I'm an old guy, I don't care to shave, I don't need to dress up, I don't have to impress anybody, But a real beard. Не просто на Бола брада, която означава не ми пука от нищо, аз съм вече човек на възраст, вече не ме интересува, не обръщам внимание на всичко, не ме е грижа. Няма кого да впечатлявам. He said, I'm a Muslim. И каза, мюсюлманин съм. But you're glowing. You're effulgent. Но ти сияеш. I want what you have. Искам да знам какво ти имаш. I said, well, here, take it. И аз му казах, ето го, взимай. He took the book, he gave a donation. Взе книгата и ми даде donation. People don't care how much you know till they know that you actually care. And that requires realization, which will lead to transformation. Хората не знаят колко ти знаеш, докато всъщност не видят колко тебе те е грижа за тях и тогава всъщност това може да предизвика истинска трансформация. So more than knowledge, people are looking for realization. They're looking for taste. Do you like what you are doing? И повече отколкото хората търсят знание, те търсят всъщност вкус, преживяване. Ти наистина ли харесваш това, което правиш? Hey you! Hey! Come here! Take this! It's good for you! It will make you happy! Ей, ела тука! Взимай това нещо. Това ще направиш щастлив. I don't know. If I take this, I will become like you. My life was good before I met you. Why don't you read your book yourself? It looks like you need it more than me. Не, благодаря. Страх ме, опасявам се, че ако взема това нещо, ще стана като теб. Много си бях добре преди да те срещна. Изглежда, че ти имаш много повече нужда да прочетеш това, което ми даваш на мен. Sometimes people ask us, well, are you happy? Понякога хората ни предизвикват, ти щастлив ли си? I usually just crack up and they say, me happy? That's not up to me to judge, I'm just doing my thing. So that is up to you to judge. You don't have to wear a t-shirt that says, happy guy, free hugs. Because that means you must be pretty desperate and pretty depressed, if you put on a shirt like that. И всъщност това дали аз съм щастлив, не го решавам аз. Ти можеш сам да прецениш как ти ме намираш. Аз мога да си слагам всякакви етикети, мога да си сложа една фанелка, аз съм щастлив, обаче това не го прави факт. Just like Guru. Guru is self-effulgent. It's not like you have to put a rubber stamp on him or you have to put, make a big show, big circus with a lot of monkeys to prove that this is a guru. No. Either he is or he's not. It's like the sun. The sun is the sun. You don't have to... There's no superlative. It's not very much the sun. It is the sun. И това е както духовният учител, гуру. Гуру няма нужда от много ученици, или някакви маймуни, които да правят цирк и той да бъде гуру заради цялото това нещо. Той си е гуру без цялото този аранжимент. Или Слънцето, примерно. Слънцето
е самодостатъчно и то сияе и когато слънцето сияе, то не може да бъде до някъде сияйно. То е сияйно и това е факт. Hey, you're doing pretty good. Yeah. You're getting there. You're working up the appetite. Thank you. I like it. Thank you. So, what is our family business? Our family business is to shanticha ramanticha. It is to relish and to share Krishna consciousness. Какъв е нашия семейен бизнес? Значи, нашия семейен бизнес е тушантича, рамантича. Означава да вкусваме и да споделяме този вкус с останалите. Satam prasanga mama vira samvido. When you're in the association of practitioners, of serious sadhakas, когато човек е в обкръжението на практикуващи, на сериозни садаки, Bhavanti ritkarana sayana kata, the joshana dasha pavargavartmani, shrada, ratir, bhaktir, anukramishati. What happens then when you're together with serious practitioners? какво се случва като ефект от това, че човек е в обкръжението на сериозно практикуващи? Shrada, rati, bhakti. Huh? Faith. Shraddha shabde vishwas kahe, shudrida nischoi, sarva karma kaila krita hoy. If you have that firm faith that yes, Krishna is mine and I am his. I'm not keeping plan B, plan C, plan D. No, it's Krishna. That means Shraddha. I've given my heart to Krishna. Три ефекта и първият е вярата. Всъщност вярата означава, че нямам план А, Б, С, имам един единствен план и аз съм дал сърцето си на Кришна. That means Shraddha, that I given my heart. Това означава истинска вяра, означава, че сърцето ми е дадено. Firm fixed up faith based on realization, based on taste. Твърда вяра, която е базирана на вкус, на осъзнатост. Rati, what is rati? Какво е второто рати? Huh? Bhava, yes. It means strong attraction. Strong attraction. Рати означава много силно привличане. That nothing else enters into my mind and into my heart. Това е всъщност, че нищо друго не влиза в ума ми, не прониква в ума ми и не прониква в сърцето ми. So that is our business. That is what we're here to cultivate. Това е нашия бизнес и за това сме тук да култивираме. And then, how to expand the Sankirtan movement becomes quite easy. И как да разраснем санкирта движението, от тук нататък става доста лесно. But first, you have to know what you're doing. Но първо човек трябва да знае какво правим. And why you're doing it. И защо го правим. Once these two things are clear, then the how becomes easy. Когато тези неща станат и се изяснат, останалото е лесно. Oftentimes people come and they say, okay, teach me the tricks, teach me the techniques, teach me the magic, teach me how this thing works. Много пъти хората идват и казват, научи ме на техниките, на триковете, как работят нещата. Well, what is the thing? Обаче, what do you want to learn? За какво става всъщност въпрос? Какво наистина искаш да научиш? How to sell soap on a rope? Как да продаваш сапун на връв? That's also a seminar. Това също и подлежи на семинар. But it's going to cost you. That's the premium version. You have to pay for that one. Но за това ще трябва да си платиш. Това е премиум издание. So what is our family business? It is to attract Krishna's attention. И нашия семейен бизнес се състои в това да привлечем вниманието на Кришна. And what is the magic formula? Каква е магическата формула за това? You know, like the magic sauce. Както магическия сос. With which you can eat pretty much anything, even an old shoe, and it will taste heavenly. И ако сложиш този сос на каквото и да било, то ще ти е вкусно, дори някаква стара обувка или каквото и да било става вкусно с магическия сос. It's a vegan shoe, so it's okay. Разбира се, говориме за вегански обувки. You have to start with inspiration. И започваме с вдъхновението.
And inspiration comes from Krishna. И вдъхновението идва от Кришна. And then, so you need inspiration, and then you need a lot of perspiration. И след вдъхновението идва, трябва ни доста препотяване. Elbow grease. You have to actually work hard. Човек трябва наистина да напъне мускулите и да работи здраво. And then you need a pinch of desperation. И трябва и малко да се добави още една подправка отчаяност. When Mother Yasoda was trying to bind Krishna, Krishna could not be caught and he could not be bound. Когато майка Яшода се опитала да вържи Кришна, обаче как да стане това, като Кришна нито може да бъде хванат, нито може да бъде вързан? Why? Because his Leela Shakti said, I don't want to be bound because I have to play and I have to feed the monkeys and I have to cause mischief because I'm a young boy and that's what young boys do. И Кришна казва, ама аз съм малко момче, искам да игра с маймуните, искам да правя бели. Това са нещата, които едно малко момче прави. Искам да търча нагоре-надолу. But when baby Krishna saw that his mother... Can we open a few more doors and windows? Може още няколко врати, прозорци, малко да има вентилация. Кислорода е малко дефицитен. When Krishna saw his mother working hard and struggling, maybe also the door. И може би и вратата. When Krishna saw his mother working so hard, exerting herself, sweating profusely, the flowers were falling from her hair, and she was getting all heated up. Then his Karuna Shakti, his merciful potency, overcame the Leela Shakti, and he said, okay, you can bind me. И тези неговите пакости, всички тези неща те се проявяват чрез Лила Шакти. Обаче, когато майка Яшода почва да се поти, да се напъва, тя почва да се задъхва от косата и се посипват цветя. И тогава всъщност Каруна Шакти на Кришна, тогава тя преобладава над тази Лила Шакти пакосничеството на Кришна. Brahmande Brahmite Kona Bhagavana Jeev Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Bij. It is by good fortune, and that good fortune is created by the devotees, by their endeavor. RAC, random acts of kindness. И този добра съдба, тази щастлива, този късмет, тази сполука спохожда преданно дание, когато той извършва дейности на безпричинна милост, когато милосърдие. Just like Srila Prabhupada, when he came to the West, who was the first person that he saw? И когато Прабхупад идва на Запад, коя е първата личност, която той среща, вижда? Yeah. Who did he see? No, almost. You're close. He was a coast guard. He was a guy on a boat, coast guard, you know, protecting the great country. И първият човек, който Прабхупад видял, било от граничната полиция, някакъв човек с катер. So, Prabhupada was on the Jaladuta. He smiled and waved, and the coast guard smiled and waved at Prabhupada. И Прабхупад бил на големия кораб на Джаладута и Прабхупад му се усмихнал и му махнал. И човека от катера също видял Прабхупад и той му се усмихнал и му махнал. And 4 years later, he joined and he became a devotee. 4 години по-късно той се присъединил и станал. Later he took sannyas, Chavana Swami. И по-късно приел и саньяс Чавана Свами. So, why? Защо? Because Prabhupada's glance. Заради погледа на Прабхупад. So if people ask you what you're doing, why you're getting up early, why you're chanting Hare Krishna, why you do all this, you can say, I'm working on my glance. И ако хората ви питат защо ставаш толкова рано, защо повтаряш Харе Кришна, защо правиш всичките тия неща, може да му обясните, работя над своя поглед да го тунинговам. Tadvigyanartam sagurumeva bigachet samitpani shrotriam brahmanishtam. You have to collect firewood for the yagya, for the guru. Казва се, човек трябва да събира съчки за огъня, за ягия на своя гуру. So how do you know the efficacy of your mantra?
Как човек да разбере, че мантрата му е ефективна, има ефект? How do you know? Как знаеш? Are you practicing mantra? Практикуваш ли мантра? Huh? Huh? А? Chanting? Every day? Всеки ден? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yeah. But how do you know whether your chanting is actually effective? Обаче как човек да разбере, че мантруването е ефективно? We're not sacrificing animals. We're not trying to light fire with no matches. Не принасяме в жертва животни, не ги съживяваме, също така не палиме огън без кибрид. How do you know that your chanting is actually pure? Как да знаем, че мантруването е наистина чисто? What is the proof of your efficacy? Какво е доказателството за ефективността? Very simple. Много просто. You go out on the street Излизаш на улицата and и you look at people гледаш хората and you glance. и с твоя поглед Huh? And then you give them a book. и им даваш книга. And then you see И тогава виждаш, разбираш. the purity of your chanting. Тогава разбираш чистотата на Otherwise мантруването. you may think, I'm a nishta, I'm a ruchi, I'm a this, I'm a that, I'm the other. How do you know? You have to have the proof. И в противен случай човек може да си мисли, аз съм на нища платформата, аз съм достигнал ручи, а откъде можеш да си сигурен? Трябва да има доказателство. I was in Reykjavik, Iceland. Бях в Рейкявик, в Исландия. And not an easy place Не бих казал, че е лесно място, because some places people don't like eye contact. They want to avoid eye contact. защото на някои места хората не обичат просто контакт, визуален контакт. So, anyway, I was distributing books, then I went up on the mountain. There is a big church, the main church of Iceland. И разпространявах книги. Имаше в планината, имаше един храм, църква. And a lot of tourists because many boats come there and planes and there's about 300,000 or 400,000 people on that island and they get 4 million tourists every year. Има там пристигат много самолети, кораби, има много туристи. Те са 300 хиляди човека, обаче имат по 4 милиона туристи. And you can sell whatever it is that you want to sell. И каквото и да искаш да продаваш, можеш да продадеш там. But you should ask yourself, what is our family business? Но човек трябва да се запита какъв е нашия семейен бизнес. So you go out and you smile at people. Отиваш навънка, усмихваш се на хората And you say, hey, и кажеш, ей, I have something for you. имам нещо за теб. So there was this gentleman, he was a big 2-meter tall giant, like a big Viking. И имаше един джентълмен, 2-метров, като огромен викинг. And I gave him Beyond Birth and Death and said, please read this very good book. И дадох му отвъд раждането и смъртта, казах му, моля те, прочети тази много хубава книга. And he said, I cannot give you very much. И той каза, не мога да ти дам много. So he reached in his pocket Бръкна в джоба and he gave me a few и ми bills. даде някакви банкнотки. And then we talked. Говорихме още. And then he said, I like you. И после в един момент той каза, аз те харесвам. I want to help you. Искам да ти помогна. He took out his phone and, Взе си телефона. and I was wondering, what's he doing И with аз his се phone? чудих сега какво ще прави с телефона. So he was checking his accounts. He said, I can give you 200 euros. Is that okay? И той си проверяваше сметките и каза, мога да ти дам 200 евро, добре ли? I said, it's okay. Whatever, it's okay. И аз казах, разбира се, че е окей, каквото и да дадеш е окей. So he transferred. Прехвърли ми ги. But he said, I have to go to church now. God, he's calling me. And I like the way how he was talking about God, that God is calling him. He said, I have to go to church. He's calling me. И той тогава ми каза, да, обаче сега трябва да отида до църквата, защото той ме вика. Викаме. И на мен много ми хареса как той говори за Бога от първо лице, как той го вика. So he went inside. After 10 minutes he came out and he sat on the bench. We sat together. И влезе в църквата, след 10 минути излезе и заедно седнахме на пейката отпред. And he said, you know, it's good, it's important what you do. We need to stay in touch. How can I be in touch with you? I said, you know, I don't do social media. I'm an anti-social person. But you can send me WhatsApp message, not text message, WhatsApp message. So he took my number.
И той каза, трябва да останем свързани с теб, трябва да поддържаме връзка. Харесва ми това, което правиш. И аз му казах, аз не съм социален човек, не поддържам никакви медии, това, онова. Единственият начин можеш в WhatsApp да ми пишеш. So we parted ways. Разделихме се. Then later on in the day, he sent me a message. He said, I read the first page of your book. It says you're not the body, you're the soul. I can very much agree with this. This is very important information. And all the problems in the world are because people don't know that they're not the body, they're the soul. И той ми написа по-късно през деня, получих съобщение от него и той каза, прочетох първата страница от твоята книга. И там пише, ние не сме това тяло. Абсолютно, наистина не сме това тяло. Това е супер важна информация. Всички проблеми на света се дължат на това, че ние не осъзнаваме този факт. If you would give a Saturday feast talk, 2:13, Dehinos minyata dehe, everybody would go, oh no. When is prasadam? Ако човек даде неделна... Very exciting news. You're not this body. You're spirit soul. Ако човек даде лекция на съботната програма на хората върху 2.13, че не сме това тяло, всички веднага ще им стане скучно. Каква скука, това ли ще слушаме сега, кога е прасадам? But for him, this was very exciting news. Но за него това бяха много изключително радостни новини. Now he is the main ER doctor, emergency room doctor, in the main hospital of Reykjavik, Iceland. He has seen 70,000 patients in the last 20 years. Той се оказа, че е главният лекар в Пирогов, все едно в бързата помощ на Рейкявик, и през последните 20 години 70,000 човека пациенти са му минали през ръцете. Any person who comes in, he is the first man that they see. Всеки, който пристига там, той е първият човек, който той вижда. And his assessment is that the problems in the world are because people don't know I'm the soul, I'm not the body. И неговото заключение, неговата преценка е, че хората по света страдат, защото те не знаят, че аз съм сол, аз съм душа, не съм това тяло. And he said again, I want to help you, like come to and see me tonight. И той каза отново, искам да ти помогна, ела да ме видиш тази вечер. So I went there in the evening after our public program. I went there with my friend and went to his home and we talked about life and God and the world. Имахме програма, след програмата седи мой приятел, отидохме в неговия дом и имахме хубав разговор за живота. And then we kept in touch over WhatsApp, sending him messages, he was asking, we were discussing. И ние останахме свързани с WhatsApp и си обменяхме от време на време съобщения. And he said, you know, I'm in a real difficult situation. 3 months ago, my priest, the one who was counseling me, answering my questions, he left the church. He blooped, you know. И той каза, аз в момента съм в много затруднено положение. Преди 3 месеца моя ментор, моя пастор, който ме изповядваше и който ме водеше, той всъщност падна. Той потъна някъде. So now I feel like I'm an orphan. I don't have anybody. И сега се чувствам като сирак, сега нямам никого. Can you answer my questions? Can you be there and give me counsel? I said, well, you're the doctor. If you think I'm qualified, I guess I'm qualified, you know. It's not up to me to judge. It's up to you to judge. И аз му казах, ти си доктора. Всъщност аз не мога да се самопровъзглася. Ти преценяваш. Ако мислиш, че ставам... It's like what we said about guru. A guru is self-effulgent. It's not that he becomes appointed by some committee or rubber stamped. And whoever is feeling that this person can bring me and guide me back to God, then they accept him as their teacher. И като един гуру не може да бъде просто провъзгласен за гуру, избран да бъде назначен за гуру и така нататък. Гуру всъщност човек приема, когато той усеща, че някой може наистина да ми помогне и да ме води. So I told him, I realize what you're going through. I know the scenario. It has happened before that teachers have walked out on their students. И аз му казах, знам за какво говориш. Това ми е познат сценарий, когато учителя изоставя своите ученици. I feel your pain, but
God is still God and the process still works. So don't give up just because there's some difficulty. Аз усещам твоята болка, но Бога си е Бог и процесът си е отворен за всички нас, така че не дей да ги изоставяш просто заради това, че си се изправил пред определени трудности. A few days later he wrote to me, I won the lottery. I want to help you. И няколко дена по-късно той ми написа, ударих джакпот от лотарията, искам да ти помогна. And I wrote, well, how many millions did you win? И аз го попитах, колко са милионите? He said, no, the lottery of life. I feel very blessed, very fortunate. And I have much more than I need. So what can I do to help you? И той каза, не, имах предвид лотарията на живота. И аз съм толкова благословен и щастлив. Искам да помагам. Кажи с какво мога да ти помогна. So I said, you're already doing, it's all good. И аз му казах, ти вече го правиш, всичко е наред. Anyway, he sent me 1,400 euros for a beyond birth and death, in total. Той ми изпрати 1400 евро за тази малка книжка Отвъд раждането и смъртта. People are not looking for a transactional relationship. They're looking for a transformational relationship. Хората не търсят взаимоотношения, които са базирани на транзакции, а на трансформация, на истинска промяна вътрешна. Amazon sells products. Alibaba sells products. You sell products. But if you want to actually transform people's hearts, you have to be willing to have a transformational relationship. And that means first I have to be transformed by Guru Krishna Prasade, by Bhakti Lata Beach, by cultivating my garden of bhakti. And then we have to be willing to share not just the fruits, but also our struggle with others. And that will gain their confidence and their trust. So they will also take up the practice. И Amazon, Alibaba, те продават продукти, но всъщност ние искаме да установиме взаимоотношения на трансформация, на промяна. И затова първо ние самите трябва да се променим и ние искаме да споделим с хората това. Искаме да споделим и своята борба. Ние сме получили Гуру Кришна Прасаде, ние получаваме милостта на Гуру на Кришна, това ни трансформира, ние искаме да споделим всичко това, през което сме преминали с хората. So our family business is not just selling books. Our family business is to transform people's lives. And that starts first and foremost with ourselves, and then with our communities, and then Vasudeva Kutumbaka with everybody that we meet. И ние искаме да променим света, но първо всъщност ние трябва да променим себе си. Ние искаме да има трансформативни взаимоотношения с хората, но това е базирано в семейния ни бизнес. Затова първо ние трябва да се трансформираме самите себе си и после да променим комуната, в която ние живееме, и после цялото по-нататък обществото, и на това е базиран този процес и Васудева Кутумбака. Yes, Bhakti Devotion is the front cutting edge. It's the tip of the spear, of the arrow. Да, книгоразпространението е острието, то е бръсначе, то е върха на стрелата, да. But if the arrow doesn't have a shaft, it won't have any impact. And if it doesn't have feathers, if it doesn't have direction, it'll go nowhere. Но ако имаме само острието на стрелата, но нямаме самата пръчка на стрелата, тя няма да има сила, а пък ако нямаме от накрая и перата, тя няма да бъде изобщо точна, няма да лети с определена посока. So we can go out and shoot in the dark and hope we're going to hit something, but most likely not. И ние може да излезем навън и да стреляме в мрака, надявайки се да оцелим нещо, но по-скоро не. In the last 50 years we distributed 500 million books. През последните 50 години сме разпространили how many millions? 500. Половин милиард книги сме разпространили. Половин милиард. Half a billion. Yeah. That's a lot of books. Huh? Това са много книги. And we're everywhere. И ние сме практически навсякъде. And others are copying us. They're imitating our style. Другите ни имитират, те имитират нашия стил. But when it comes in terms of follow-up and cultivation and harvesting the results,
we're not even amongst the top 30, we are nowhere on the list. Но когато стане въпрос за култивиране, за следващите стъпки след даването на книгите, тогава ние сме назад в класацията и не сме изобщо в топ 30 дори. Yes, the books are powerful. Да, книгите са могъщи. And they're changing people's lives. И променят животите на хората. But creating community, that's the next level. That's the next challenge. Но създаването на комуна, на общество, това е следващото ниво и това е следващото предизвикателство. There is 47,000 Christian groups right now and counting. Има. They're just registering every minute. New group, new group, new group, new group. По света има 47 000 християнски групи и непрекъснато всеки момент се регистрират нови. Now we already have Krishna West, Krishna East, Krishna North, Krishna South, Krishna Central, Was this about Christian? 47,000 Christian groups. Yeah, Christian. Yes. This is what I said. Yes, Okay, yes. okay. А ние също почваме да ги намножаваме. Имаме Кришна, East, West, едно, друго, трето имаме. And now also in this great country, but not so huge country of Bulgaria. И сега, в днешно време, в тази велика страна, но не толкова обширна страна, България. How many million people? 6-7. Yeah, so it's not so big. We already have a few different groups and everybody's thinking, no, we got to do like this, we got to do like that. So at the end, we may end up in a similar situation. И в момента, тук в България вече сме се поразделили, имаме си така отделните групи и едните смятат, че така трябва, другите онака трябва и хората се чудат на... Now, variety is not a problem as long as there is unity. И може да завършим като християните. Разнообразието не е проблем, докато има единство. Because Krishna likes variety. Защото Кришна обича разнообразието. But there has to be a clear goal, there has to be a clear focus. Но трябва да има ясна цел, трябва да има ясен фокус. And for that we have to understand what is really our family business, what it is that we're trying to do here. И за целта трябва да разберем в какво се състои нашия семейен бизнес и каква ни е всъщност задачата. So these are a few reflections. I can tell stories till the cows come home, but Това са няколко мисли. Мога, разбира се, да ви заливам с истории, докато кравите се върнат от паша. Но... I didn't see too many cows today when we went on the walk. I saw only a few tourists, so Докато се разхождахме днеска, не видях кой знае колко крави, само няколко туристи. We'll keep it short and sweet. Затова ще оставим нещата да са кратички и сладички. Any questions, comments, or topics for discussion? Yes and yes. No, you're first. Don't be too humble. Several questions. 7. Yes. Only 7. Well, you start with the first one. Normally the genie only gives 3 questions, I was with one person, and after our discussion he said, I give you 3 boons, 3 blessings, You know what the genie is? The genie? From the bottle? Yeah. And then we continued talking, and then he said, actually, I changed my mind. I'm only going to give you 1 boon. Обикновено джиновете от лампите дават изпълняват по 3 желания. Веднъж срещнах един човек с книгите и той ми каза, знаеш какво, ще ти дам 3 благослови, 3 подарък. Обаче след като поговорихме, той каза, не, размислих, също само един ще получиш. And I thought, if he's a real genie, he has to give 3 boons. Otherwise, he's not bona fide. So I said, it's okay. I take a rain check. I'll come back for my boon later on. Right now, I'm okay. I don't need anything right now. И аз си помислих вътре, сега, той ако е сериозен, ако истински джин, ако има такива суперсили, джиновете дават по 3, всеки го знае. Той ми предлага само една, значи не е оторизиран. Така че и затова външно му казах, знаеш какво, аз по-нататък, като се видим следващия път, тогава ще си взема благословията от тебе. Start with the first one, it better be good. Така че ти с твоите 7 въпроса, нека започнем с първия.
и дано да е добър. Question is it possible that Possible. because може би I will say Bulgarian. С промяната на обществото и модерните технологии може ли да стане така, че да има по-ефикасни методи от книгоразпространението и то да остарее? With the development of the technologies in the modern society and the media and means of communication, is it possible that in future we end up with better, more efficient way for preaching than book distribution? We have to understand the difference between a principle and a detail. Трябва да разберем разликата между принципа и детайлите. The principle is to communicate knowledge. Принципът е, че ние трябва да предаваме знание. The way how you do it is a detail. А начина, по който го осъществяваш, вече отива в детайлите. Whether you communicate Bhagavad Gita through electronic media, printed media, film, drama, music, art, business, society, that's a detail. The main thing is that you communicate the substance. Това дали Бхагават Гита я предаваш на другите чрез или популяризираш чрез било то книги, драма, изкуство, различни медии и така нататък и така нататък. Това са подробностите. Важното е да се комуникира есенцията, това е същността, нашето истинско послание. And whichever way people come in contact with the message, eventually Shrinvata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantakstohya Badrani Vidunoti Suritsatam. They want to know, well, where does all this come from? Why did they build these churches? Why did they make this drama, all this beautiful classical music, all this art, all this amazing stuff? Why? And they will get back to the books. So it starts with books and it ends with books. И хората, ако са променени от това, което ние, начина, чрез който ние комуникираме с тях, в края на краищата, ако те изпитат някаква промяна, те ще се зададат въпроса, добре, защо тия хора го правят това, откъде идва цялото това нещо, и в крайна сметка те пак ще стигнат до книгата. Така че всичко започва с книгата и всичко завършва с книгата. Now the book Bhagavata and the person Bhagavata, they're non-different. They have the same message. Книгата Бхагавата и личността Бхагавата, те са едно и също нещо. Те имат едно и също послание. Now whether the Bhagavatam is orally transmitted because the speaker and the listener are so intelligent that they can actually remember. И това дали посланието на Бхагавата Гита е чрез устната традиция е предавано, просто защото този, който го изговаря, е квалифициран да може да складира в главата си, да запомни всичките неща. Or it's on palm leaves, or it's on books, Или е or it's записано in some other medium. That's a detail. на палмови листа, или е в книга, или нещо друго. Това са всичко подробности. But since people nowadays have the attention span of goldfish, Но, тъй като хората в днешно време продължителността на живота им е колкото на една златна рибка, на вниманието им, тъй като продължителност, способността да се фокусират на хората е за кратко колкото на една златна рибка. goldfish is златна рибка. Златна рибка. Okay. How long is the attention span of a goldfish? Колко време може златната рибка да се съсредоточи вниманието? Did you ever go to an aquarium and you went cuckoo, fishy, fishy, cuckoo, cuckoo? Чукали ли сте по стъклото на аквариума на златните рибки да And you poke on the aquarium чукате and then the fish comes? и and then he's рибката gone. идва, гледа какво става, после отива да прави нещо друго. He just comes to see whether there is food and then he goes. Тя просто идва да провери случайно дали няма някаква храна и It's изчезва. one moment. Не само less за than a момент, second. по-малко от секунда. Prabhupada said to remember means to write it down. Прабхупад казва, да помниш означава да пишеш. That's why we need books, Затова ни трябват книги, because people forget. защото хората забравят. But yes, there's different mediums. Но да, има различни медии. I don't know whether that answers your first question. Не знам това дали ти отговаря. You see, our minds think linear, and oftentimes
we cannot see the bigger picture, so we think it's either this or it's that. Okay, either we do social media or we do books, or we do this or we do books. What about and? Why not both together? They're not mutually exclusive. You can have them together. Много пъти ума ни разсъждава линейно и ние си мислиме това или това. Дали социалната медия или книгите или това. Защо ние не разсъждаваме това и това и това и това. Всички неща заедно. Electronic books, e-books were going up. Now they're going down again. And the printed books are going up again. Сега в момента тренда е, че електронните книги в момента спадат продажбите, а пък книжните в момента отиват нагоре. But we have to make sure that the transcendental message is received. Но това, в което ние трябва да се уверим, е, че трансценденталното послание се съдържа и то е предавано. It's not enough to just say, hey, you know, I just stand on the street and when people see a Vaishnav, then they'll get purified and that will change the nation. So I just stand there. Не е достатъчно да си мислим, че просто като застанем в центъра и се усмихваме и хората като ни виждат, че ние сме вайшнави и ще се пречистят по някакъв начин. We have to do a little better than that. Трябва малко повече да се напънем от това. We have to get involved and there has to be some exchange. Трябва да се ангажираме, да има обмяна. Tadati pratigrinati guyamakati prichati bhunkte bhajayate chaiva sadvidim pritilakshanam. There has to be some relationship, some loving exchange. Then that will transform the hearts of people. Трябва да има обмяна, трябва да има обмяна на любов, взаимодействие, интеракция и това всъщност ще промени хората. Yeah, it's nice. We can get a lot of books sponsored. Like there's Christian groups who distribute hundreds of millions of literatures every year. And they sponsor it by congregation and then they put it into doors and, you know, send it out, mail it out. Християните, това, което правят, ние може да го правим също, да спонсорираме, да се разпространяват книги. Те спонсорират милиони книги, слагат ги по къде ли не, насякъде ги зареждат ги, разпространяват ги масово. And ISKCON is learning and we're also adopting some of these techniques. И ние копираме някои от тия техники, също така ги взимаме от тях и ги използваме. Yet we can see that when people have a personal relationship, then there is a much higher impact. There is a much bigger chance that they'll actually read it and they'll actually take it seriously and apply it. Но когато имаме личен контакт, виждаме, че ефектът е много по-голям, много по-силен, отколкото по другия начин. Yes, we can throw books out of airplanes and, you know, put books in every mailbox in the country. But there will also be a lot of wastage. Ако примерно почнем да бомбардираме буквално от самолети, да изливаме книгите, да сипеме книги навсякъде, да ги пъхаме по пощенските кутии и така нататък, да, някои хора ще осъществят контакт, но ще бъде и голямо прахосване. So we should try to have more impact. Така че трябва да се стремим да имаме повече, това, което правим, да имаме повече ефект. We'll get back to you. Искам да попитам за тези, които имаме материални задължения, които отнемат голяма част от нашето време. Практично какви съвети може да даде? Може да кажем, че участваме като подпомагане Санкиртан преданията, които разпространяват книги. Дали това е достатъчно или трябва и ние самите да правим някаква по-сериозна стъпка? Those of us who have family obligations, other duties, is it enough that we like sponsor the book distribution and in this indirect way we participate, support, or we need to do more? Both. И двете. One does not exclude the other. Едното не изключва другото. Don't limit yourself. Не дай да се ограничаваш. It's like if somebody says, do you want pasta or pizza? Точно както някой казва сега, какво ще ядеш, паста или пица? What's your answer? Какъв ти е отговор? Both. И двете. Good, you gave the answer. Ето ти го отговора. So don't be a minimalist. Не дей да бъдеш минималист. Huh?
But we do as much as we can. Но човек прави колкото може. But there's a special taste in going out the door into the unknown, not knowing who you're going to meet and what's going to happen, and say, voila, for you. Но човек отива в неизвестното, не знаеш кого ще срещнеш, не знаеш какво ще стане и срещаш някой, даваш му книгата и вуала. Right? Така ли? That means surrender. Това означава отдаване. Krishna, I can't do this. I need a miracle. Please help me. Кришна, аз това няма как да го направя, трябва да стане някакво чудо. Моля те, помагай. It's not something you can fake, you know. Не е нещо, което можеш да го просто да го имитираш, изкуствено да го правиш. Yes, we can sponsor millions of books. That's wonderful. Да, бихме могли да спонсорираме милиони книги. But we Това е need also чудесно. people who go out there and distribute them. Но трябва да има и книги, и хора, които отиват навънка и разпространяват книгите. If you come home after a day of work and something hangs on your doorknob, Ако примерно се прибираш след като си работил цял ден, прибираш се вкъщи и гледаш на дръжката на вратата и виси нещо. there's a very high chance that people just throw it in the trash. Много е висок шанса, вероятността е много голяма хората просто директно да го метнат в боклук. Because it's just publicity, it's just advertisements. Защото го слагат в категорията на някакви реклами, брошури. But if somebody actually says, hey, you, I got something very nice for you, you know, I'm sure you're going to like it. You can have it. If you like to give, you give. Otherwise, somebody was kind enough, you know, to sponsor it. But then more impact, more chance that people will actually read it. Ако обаче човек му каже, може ли за момент искам нещо да ти дам, това е за теб, може да дадеш нещо, но имаш достатъчно добри хора, които са го спонсорирали, ако нямаш възможност, просто така го вземи. По този начин всъщност на човека ще има повече ефект. Okay? Thank you. Два въпроса. Two questions. So the first one is sometimes we are distributing books and gradually the consciousness goes more into the direction of results and not so much about, okay, let me meet a nice person and give him time and attention. And Just sometimes or oftentimes? Oftentimes. So what do you do in this situation? You have to remember why you're doing what you're doing and who you're doing it for. Трябва човек да помни защо прави това, което прави и за кого го прави. We're not fruitive workers. Ние не сме просто хора, които работят за резултат. Krishna is not insecure. Кришна не е insecure, like in He doesn't have low self-esteem. He's not campaigning to be God or president. Кришна He не е is. неуверен. Той просто е. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. So he only is captured by pure love. Той само бива пленен чрез чиста любов. As soon as I'm a fruitive worker, or I'm a gyani, or I'm a this, or I'm a that, I'm a tarki, I'm a arguer, a debater, then we're not dealing with Krishna. We're dealing with other personalities. В момента, в който ние просто преследваме резултат, или сме гяни, или каквото и да било друго, Кришна това цялото нещо не го интересува. But we want to deal with Krishna. А ние искаме всъщност да общуваме, да имаме взаимоотношения с Кришна. But Krishna only responds to love. Но Кришна отговаря единствено на любов. That means it requires a certain resolve, a certain determination, a certain desperation. Което изисква определена отдаденост, решителност и, може да се каже, потикващо отчаяние. So whenever we get off track, we have to bring it back to center. We have to bring it back on track and realign ourselves. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like that day in Reykjavik, you know.
yeah, so many tourists, so many distractions, and people want to buy things and eat things and do things, and I'm like, where is that person who will really benefit from this? And then Krishna responds. Когато се отклоним, трябва да върнем ума на правилното място, като мантруваме. И този ден в Рейкявик аз се чудех сред толкова много хора, къде е този човек, който трябва да срещна, да осъществя контакт с него и в крайна сметка. I was in Moscow in Sheremetyevo airport. I had one Ishopanishad left, and I was walking around the airport. Where is that person who will get that book? I have one bullet, and it better be hitting the target. You know, I'm not just gonna, throw that away. И аз бях на летището в Москва на Шереметиево и беше ми останал само един Шри Шупанишат и като човек, който в пистолета му останал само един куршум, и аз вървях и си казах, по кого да стрелям? Кой е този много специален човек сега, който трябва да му дам? On my second last book, that was funny also. I met a young guy, and he was carrying a guitar, on his shoulders. And I asked him, do you play the guitar? And he said, how did you know? И предпоследният човек, който си взе там книга, също беше много интересен. Едно младо момче, който носеше на гърба си китара. И аз като го видях, отидох при него, му казах, ти да не свириш на китара. И той беше изумен и каза, откъде знаеш? I'm a mystic, I'm a yogi, I can read people's minds, so hello. И аз му казах, аз съм мистик, аз съм йоги, чета хората, веднага чета умовете им. И му посочих сърчащата дръжка на китарата и му казах, hello. Anyway, he took the book. Но както и да, той си взе книга. So my last Ishopanishad, I'm walking around Sheremetyevo, where is my target? И сега обикалям с последния Шри Шупанишат и търся къде си. I meet this young guy, and I say, hi, how are you doing, where are you from? And he said, I'm from Pakistan. Едно младо момче, здрасти, какво става, какво правиш? Аз съм от Пакистан. And I could have said, Пакистан. И аз можех да си кажа, стига бе, Пакистан. Which would have really enhanced my chances, right? Което щеше да ми увеличи шансовете, нали така? And I said, Pakistan, that's great. Islamabad, Karachi, Lahore, huh? And he said, Lahore, how did you know? I said, everybody knows, we love Pakistan. И аз му казах, вау, Пакистан, Карачи, Лахор. И той веднага Исламабад. И той каза, аз съм от Лахор, стига бе, как позна? И той каза, всеки знае бе. So I gave him Ishopanishad. И давах му Шри Шупанишат. What's on the Ishopanishad? Отпред какво има на корицата? Yeah, Vishnu, Ananta Shesha, and it says Shri Ishopanishad. На корицата Ананта Вишну с Ананта Шес и пише Шри Шупанишат. And we had a nice discussion. Имахме интерес, хубав разговор. And he gave me $20. Даде ми $20. And at the end I asked him. И накрая аз го попитах. Do you know what this is? Знаеш ли какво е това? He said, yeah, of course, it's Vedas, it's Upanishads. Много ясно, Ведите, Упанишадите. I said, but you're Muslim, no? И обаче ти си мюсюлманин, He said, I'm a scientist. I'm a scientist. I do research. Аз съм учен, бе. Аз правя изследвания. Аз изучавам нещата. I like to read. Аз обичам да чета. So, don't take people for stupid. Така че не дейте да приемате, че хората са тъпи. Everybody is looking for substance. Всеки търси субстанцията. The question is, въпрос е, do you have the goods? I got the money. Имаш ли това, което имаш ли субстанцията, защото аз имам парите да купа, ако ти имаш. People want the real stuff. Хората искат нещо истинско. But we can only give what we got. If I don't have realization, then I can't share realization. Обаче ние можем да им дадем само това, което имаме. А ако аз нямам реализация, не мога да им дам реализация. And people are not so impressed and they're not so eager to buy dogma, to buy a product, to buy organized religion, to buy fear. It's not so attractive. Хората не са много впечатлени, не са привлечени да купят догма, институциализирана религия, да купят такива неща. Това не е привлекателно. But if they see, yeah, there is some humility, there is some introspection, there is some humor, there is some kindness, yeah,
yeah, let me try this. Но ако видят смирение, интроспекция, малко хумор, ако видят мило отношение и те могат да кажат, не е лошо, дай да го чекна. Second question. The question is, Can you keep that door open? Thank you. we distribute the books of Prabhupada, but also we distribute other books, let's say books of other gurus. What do you think about this? Like, what should be like the balance between the two? I don't think. Има и други книги, освен книгите на Прабхупад. И ние ги разпространяваме също така, редом с книгите на Прабхупад. Какво мислиш? Не, аз не мисля. We don't think. Ние не мислим. We just work here. Ние просто работим тук. We're not supposed to think. Ние не ни плащат да мислим. Thinking is dangerous. Мисленето ни вкарва в проблеми, опасно е. In some places it's illegal. На някои места това е незаконно. If you meet a Chinese person and you want to confuse him, ask him, what is your opinion? Ако искаш един истински китаец, китайски китаец да го объркаш, питай го какво е мнението ти. И той се блокира. Nobody ever asked me this. Никой не ме е питал такова нещо. What do you mean by what is my opinion? Какво имаш предвид под какво е моето мнение? We have the 80-20 formula. Имаме 80 на 20 формулата. You know, 80% Prabhupada, 20% others. 80% Прабхупад, 20% другите. Now, if the other 20 is in line with the 80, if it's in line with Prabhupada's teachings, it's not just, you know, whoever, whatever. If it's actually leading to Prabhupada's books and it will help to enhance people's understanding of Prabhupada's books, then it can be helpful. But don't make the 20 to be the 80 and the 80 to be the 20, because otherwise in 2 or 3 generations we only have contemporary things and we don't have Shastra anymore. Things may go a little out of balance. И това 20-80 е важно да се запази. И примерно ако тия 20%, ако тези книги са наистина добре написани и наистина те са отпратка към книгите, те водят към книгите на Прабхупад, тогава това е много добре да ги разпространяваме. Но ако ние загубиме този баланс на 80 към 20, тогава какво ще изчезнат, ще бъдат заместени с Now if you go to a public program or a yoga program and you bring a couple of the other books, that's okay, that's fine, but there has to be Bhagavad Gita, there has to be Science of Self-Realization, there has to be the main books there. Otherwise, if you just go with your own guru's book, it's not really so good. И ако, примерно, правим публични програми и сложим маса с книги, разбира се, че е хубаво да сложим няколко други книжки, но в центъра какво трябва да бъде, кои книги винаги трябва да присъстват задължително. Разбира се, Бхагавад Гита, науката за себереализацията и така нататък. Това са главните неща. Но ако акцентираме на книгата на нашия гуру и така нататък, не е толкова. Трябва да има баланс. Like, you know, in a body there has to be balance. Както in a в meal тялото there has трябва to да be има balance. Баланс при храненето, в менюто трябва да има баланс. Like in a lecture, you have 80% and then you have 20% questions, answers. If it's the other way around, it's called something else. It's just, you know, it's a workshop, it's a Q&A, it's a different thing. So you have to know what is it that we're trying to do. По време на лекцията също е 80-20, примерно говориш се 80% се прави презентации, после 20% въпроси и отговори. Ако се наруши този баланс, това вече формата се нарича нещо друго. Въпроси и отговори или някакъв workshop или нещо друго. Yeah, of course, Prabhupada encouraged his followers to write and to publish. Разбира се, Прабхупад окуражава своите последователи да пишат, да публикуват. But it's not this or that, it's and in proper proportions. Но не е това или това е правилното. Не, и двете са правилни, но в правилното съотношение. Bhaktivinoda Thakur wrote novels. He wrote poetry. He wrote songs, some of them in pop culture style. And he signed them as
Baul, you know. He took a pseudonym, a different name to publish those. Because he understood the market. But he also did all the other stuff. So there was balance. И Бхактивинода Такур, той публикувал страшно много неща. И романи, и поезия, и песни. Дори някои от песните му са публикували с артистичен псевдоним като Baul. Bowels, yeah, the bowels. Yeah, like the Baul, yeah, we know them. Yeah, owls, bowels, Kartabeki. Защото They were very popular, the bowels. They were doing a lot of music and drama and a lot of artistic things. And people liked them a lot because there was a lot of emotion. There was a lot of sentiment in it. So he saw, he understood, people are into this. So let me give them Bhagavad Gita through that medium. И Бхактивинода Такур разбирал структурата на пазара и затова всъщност той представил и такива неща, но той представил и главните неща, специално тия баулите, те са повече изкуството, по-впечатляващо, емоционално и така нататък. But if you realize that you're becoming a TikToker or a YouTuber or a Facebooker and that's all you do from morning till night and you don't have time anymore for reading and chanting and for associating with devotees because you're just busy with your own little universe, then maybe the balance went missing somewhere. Но ако ти се превърнеш в тиктокър или ютубър или фейсбукър или инстаграмър, нещо такова и цялото ти внимание от сутрин до вечер е само това правиш, тогава вероятно и нямаш време за мантра, за нектар, за четене, тогава явно балансът се загубя. So sometimes I meet these 30-year-olds who, you know, and I have to tell them, maybe before you start writing your autobiography, you live life a little bit, because, you know, you never know. Maybe some good stuff is yet still to come. And if you already write your autobiography now, then you miss out on that good stuff. So maybe be a little patient. And first, live life a little bit. And then you write something if actually something happened. Otherwise, you just may make up stuff and it may just not be that relevant. И някой път им казвам, примерно на 30 годишните хора, които амбициозни, примерно аз им казвам, знаеш какво? Мисля, че е добра идея да изчакаш с твоята биография, да не я пишеш и публикуваш все още, защото живота ще ти поднесе още неща, може би трябва да поживееш още, да изпиташ още неща и тогава може би ще имаш да включиш по-важни неща, които ако сега напишеш тази биография, те ще останат извън обхвата и много важни и интересни неща няма да можеш да напишеш. Така че Of course. Anything can become popular. Разбира се, всичко може да стане популярно. But does it have impact? Но дали има импакт? Will it change people's lives? Дали наистина променя живота на хората? You had your two questions, right? Okay. Second one. You said there is no problem of diversity if there is unity. Yes. Can we unite with devotees? There are two types of devotees that it's not easy for me to unite. One type is devotees who I see as serious, nice devotees, but I think that they're offending other devotees. And other type is devotees that also I see that they're serious in their practice, but they, in some things I think that they have philosophical misunderstandings. Mm-hmm. It's also difficult to do I have to try to unite also with them? No. And cooperate? No, you don't have to try to unite them. You just have to live your life and be a happy devotee. No, not unite them, unite with them, cooperate with them, me, myself. Well, it depends. Are they, in which position are they? Are they your leaders? Are they involved with you? Не е необходимо да Depends on the relationship. Не е необходимо да се с тях да се свързваш, живей си живота, бъди щастлив. Зависи от те в каква позиция се заемат. There are three types of devotees. Kanishta, Madhyam, and Uttam. Beginners, intermediate, and most advanced. Има три нива на предани удани, начинаещи, междинни и напреднали. Puja eva haraye. So, first one,
they respect deity, they respect guru, but they think everybody else is terrible. So they like to argue, they like to fight, and they always disagree. Има първите са те признават гуру, признават Кришна, обаче всички останали им намират кусури и те обичат да спорят, обичат да се карат помежду си. Intermediate, they cooperate and collaborate. На междинното ниво те се кооперират помежду си и си помагат. And they expand the preaching mission. Ishvara tadarineshu baliseshu dvisachucha prema maitri kripa upeksha yakaroti samadhyama. They know who is Ishvara, they know who are the innocent, they know who are the envious, and they deal appropriately. И те разрастват мисията. Те знаят кои са невинните, знаят кой е Бога, знаят кои са демоните, разпознават различните категории. Those are the ones you should associate with and you should take guidance from. И това са всъщност категорията, с които трябва да търсиш общуване и да търсиш от тях напътствие. But the neophytes, you respect them if they have initiation, you respect them in your mind, but you don't closely associate with them. И начинаещите, ако те примерно имат и посвещение, разбира се, човек ги уважава, отдава им почит, но не търси с тях близък обмен. And then the most advanced, the pure devotees, they are relishing Krishna consciousness and sharing their hearts freely. They should be served and we should surrender to them. И най-висшите, най-висшата позиция, които имат най-много реализация, вкусват блаженството на Кришна съзнание, ние трябва да им служим и да искаме общуване, търсим общуване. Those are stages of advancement. Those are not stages of management or power or education or wealth. Those are stages of spiritual advancement. So we have to know what the criteria are. И това са степени на духовен напредък, не са степени на някаква иерархия, позиции, богатство или каквито да било други външни фактори. И ние трябва да знаем какви са всъщност критериите. Somebody who cleans the toilet may be more advanced than the person who gives the class. Някой, който чисти тоалетните, може спокойно да е по-напреднал от някой, който дава лекции. It's possible. Възможно е. So sometimes we get too freaked out about all the externals. Много пъти ние просто психясваме заради външните Remember, it's неща. the International Society for Krishna Consciousness. It's not the International Society for Rules and Regulations or for position and power or for any other stuff. It's Krishna consciousness. Но ние сме международно общество за Кришна съзнание, не сме международно общество за позиции, богатство или каквито да било, каквото и да било, правила и ограничения. But you're very fortunate because you're young in life and you're young in Krishna consciousness. So you can learn from pretty much everybody. And even if it is learning what not to do, you can also learn that, what not to do. So then just keep a respectful attitude and don't try to change the world and the people in it. Just learn the lessons and Krishna will give you the intelligence how to move through life. Но ти си късметлия, че си млад като тяло и като млада душа в Кришна съзнание и по този начин всъщност практически от всеки можеш да се учиш на нещо, да бъдеш смирен и по този начин да напредваш, да се движиш в живота, да се развиваш. And see the good in others. И да виждаш доброто в останалите. Yes, there is also room for improvement. Да, има винаги какво да се подобри. One time, Harikesh Prabhu, he was Prabhupada's secretary, he was typing his transcripts. Веднъж Харикеш Прабху, той бил секретар на Прабхупад и транскрибирал. Whatever Prabhupada was dictating at night during the day, he would transcribe it. Това, което Прабхупад през нощта записвал, той го през деня го транскрибирал. And he walked into Prabhupada's room and he said, Prabhupada, is it offensive to say that your books are getting better and better? Because that would mean they were not so good before. И той нахлу веднъж в стаята на Прабхупад и казал, Прабхупад, а може ли да се каже, че твоите книги стават все по-добри и по-добри, защото пък ако се каже това, и тогава се подразбира, че пък преди това не са били съвсем пък добри. And Prabhupada looked at him with a big smile and he said, you think so? Thank you very much.
И Прабхупад го погледнал с голяма смивка и казал, така ли мислиш? Благодаря ти много. Prabhupada was working really hard. Прабхупад работил много, много тежко, On здраво. his books, also on his presentation, also on... Initially, people had a hard time understanding him. You read the Delhi Bhagavatam, the original, unedited Delhi Bhagavatam. It's not easy sometimes. You Прабхупад know? работил много, много усилено над книгите си, над презентацията си, над всичко, защото примерно първия Бхагаватам, така както го донесе от Делхи, този Бхагаватам бил, ако човек нередактираното издание се опита да чете, много трудно, но Прабхупад подобрява всичко. Can an authority make mistakes? Can a spiritual master make mistakes? Yes. Може ли авторитета да допусне грешка? Може ли духовният учител да допусне грешка? Да. Hopefully not philosophical and you know, moral, ethical mistakes, but in the realm of management, very much possible. We have plenty of examples in the Bhagavatam. Надяваме се, че грешката няма да бъде философска или морална, етична, но менеджерска грешка, управленческа, много такива грешки се случват. But because we have this Judeo-Christian mindset, it's like, okay, one mistake, out, you know. Заради юдейско-християнския си менталитет, ние сме свикнали заради една малка грешка да отлъчваме и да натемосваме хората. But then what is our hope? Обаче тогава каква е нашата надежда? Like Lord Nityananda told Lord Chaitanya, if you kill these two guys, you got to kill everybody because they're all a bad bunch. And so, you know, kill them. Трябва да изтрепеш всички, защото цялото кутио е изгнил. Трябва тогава просто ги изтрепи всички. Don't be too hard on others. Не дей да бъдеш твърде строг, суров към другите. Other questions? Yes. I stop many people on the street, they give me €1, something small donation, something. And I don't have such a small book that it's really the value, what they give me, these small coins, I don't have such a cheap book which is the value of this. I don't have Prabhupada's book which is of such a low value. I have other small books. That's why, because of this way of distribution, the balance in my case is in the favor of the other books, not Prabhupada's books. They are going easily. But you can learn how to get more. What's the cheapest book of Prabhupada? Може да се научиш как да взимаш повече. Коя е най-евтината книга на Прабхупад? Short introduction. How much? I think it's... Най-евтината е въведението на Бхагавад Гита, която струва 70 cents. 70. So you can sell it for €1. You still make 30 cents profit. и може да се прода. Ако тя цената е 75 цента, тогава за €1 може да се продава и пак е някакъв профит. So you can get €1, right? That's not so difficult. But it's we are not used to distribute. We are used to distribute with more profit. Even these small books. So then ask for €2. Тогава искай €2, 4 лева искай тогава. Okay. They will give you. Ще ти дадат. You can tell them 7 is my lucky number. Може да им кажеш 7 ми е щастливото число. And 20 is generous. А пък 20-ката е наистина щедрост. And then you smile and be detached. И се усмихваш и си непривързана. I'll guarantee you a lot of people И гарантирам, че много хора ще дадат седмичка. Some will give you 20, some will give някой you 10. 20, някой 10. And some will give you less, but it doesn't matter. Някой по-малко, но няма значение, защото нагоре-надолу и в края на деня баланса си е на лице. But if you're no, take it, anything, even give me anything, then you will end up with kopecks, they will just give you very small. Но ако човек манячено ги натиска, So don't be
attached Не or дей да бъдеш insecure. привързана. We're not selling books. We're giving people an opportunity. Ние не продаваме книги, ние даваме на хората просто златна възможност. You understand the difference? Правиш ли разликата? So don't feel that this is something very cheap. This is priceless. Така че не трябва да имаме усещането, че това е нещо ефтино. Това е безценно. Okay? Още един кратък въпрос. А какво да правя с тези, които ми And дават? show them big books also. Don't Им just показва и take големите little книги. books. Не само Лидъл, малки. There's a lot of people. They want something Има много bigger. книги и те искат нещо по-едричко. Give them a big book. Show Дай them им Bhagavad голяма Gita. книга, Гита. You'll be surprised. Ще се изненадаш. I only see nice cars. Аз само виждам тук хубави коли. People, nice dress. Добре облечени хора. Looking all good, all sporty and Изглеждат добре, strong. в добра форма, силни, Good food, good добра храна, maquillage, everything. всичко добра визия. Oh yeah, they read. Четат. They Скролват read. цял ден, Everybody's scrolling, everybody's watching, everybody is consuming всеки information. консумира информация. Just the medium how they consume Просто may not be източника so much book, може да не е толкова книжна книга. but I think then they don't read big books. you think, but you don't know. Ти Because мислиш, но ти не знаеш. I guarantee you, Гарантирам ти. there is millions of people who are avid readers. You go and you see the bookstores. You go and you see. Има хиляди хора, които са четат, обичат да четат. Виж книжарниците, виж магазините, купуват си книгите. And if you give people the benefit of the doubt, Ако ми дадеш на хората предимството на съмнението, that will inspire them to start reading. тогава това ще ги вдъхнови да започнат да четат. Huh? Second question? Втория въпрос. Какво да правя с тия хора, които ми дават нещо тогава? Някакви тренинги взимам ли? Как, защото всъщност те като ми дадат лекари, аз им давам някаква книжка. Така какво? So then, what to do with those people who I am used when they give me small money? I give them the usual small book. But if I keep doing this, the balance will be again, in favor of the other, not Prabhupada's books. So I should stop giving them these small. No, you books? don't stop, but you start doing what I told you, and then those who give you more, you give them Prabhupada's books, and at the Не. end you'll come out with 80-20. Ти не спираш, но просто даваш и по-големи книги и постепенно баланса ще се промени и ще може да отиде в посока на 20-80 нататъка. The problem is not the small ones. The problem is you're not doing the big ones. Не е, че проблема, че това, че разпространяваш много от малките, проблема е, че не разпространяваш много от големите. So you have to increase your capacity. Така че трябва да си увеличиш капацитета. Possible, right? Възможно е. Yeah. It's been done before. Възможно е. Това е правено преди. Правено е. All right? Окей? Other questions? It's not practical, it's more to do with statistics. You've been distributing for more than 30 years now, and in my opinion, or my experience at the time of the beginning of book distribution, the motivation for doing books was, of course, enthusiasm and like that, but at a little bit of later stages, there was also the element of material remuneration and maintaining the movement, expanding materially. So with the passing of years, that has changed. Now the movement is better established, temples are more secure, and perhaps the motivation for book distribution is also more pure. So statistically, are there more devotees joining now and more serious people, and because of follow-up or? You see, thank you. The question is in the answer. There is not one ISKCON. It's a big world out there. Over 200 countries. And we have over 1,000 centers and then about 2,000 ISKCON-friendly
affiliates, like non-profits. So it really varies, and they're in different stages of development. In some places it's still the 80s, in some places it's the 2000s, in some places it's the 2020s, in some places it's front cutting edge postmodernism. You have all the colors of the rainbow. So there is not like a ISKCON as such. It's in different stages of development. And also, I'm not here to judge people's motivations because I believe that everybody's trying to do the best they can, given the possibilities that they have, and Krishna is empowering them. So, it's a progressive path. It's a progressive path. But we're not just trying to go from disorganized to organized religion, because that's not really so exciting. I was not a good church boy. I joined a mission, a revolutionary movement, because I met revolutionaries, people who were ready to give their lives to a mission. And so now to just make it into something kind of dull and boring and bureaucratic is really not what we signed up for. If that works for somebody, I'm happy if that works for them. But so people have different incentives. Like we can see, some people came to the movement because they were in pain, they were suffering, they were curious, they were looking for knowledge, some were looking for, the truth, the highest. Some people came to the temple because there was food, there was free shoes, there was a boyfriend or a girlfriend, there was buying and selling going on of drugs and other items. Any reason to come to Krishna is a good enough reason to come to Krishna. But most likely it's not a good enough reason to stay. If we want to stay, we have to feel free to upgrade our motivation and our goals and our aspirations. And that's what we're here to do. That's why we're having these gatherings. Because we have seen that as soon as people satisfy their curiosity, they find a little relief, they find whatever they were looking for, they tend to move on. But if we realize that the path and the goal are non-different, that bhakti is absolute, in whichever stage that I practice, if I'm sincere, Krishna will give me the taste, the guidance, and his blessings, then it kind of takes out that angst, that fear of failure, and what if I don't succeed in this lifetime? Nehabi kramanashasti pratyavayana vidyate svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhaya. So we should not be under that anxiety. I know you're not, because you're blissful and you're still around. But it's not up to me to judge who is on which level. Are you 1980 ISKCON, or are you, from the dinosaur age, like prehistoric, just, the caveman, or are you... So, it is what it is. It's different stages of the development, and it'll always stay like that. So somehow or other, we should make people think about Krishna. Yes. Yena tena prakarena mana Krishna niveshayet. Sarvidini sedasyur etayor iva kinkara. That is our business. Because we know that in whichever way they come in contact with Krishna, they will be benefited. But we should try not to make people more hostile and more upset and angry by our behavior. We can call people names and say they're all demons, and say, okay, we're preaching very strongly in the service of Prabhupada. But sometimes in the name of service we may do disservice. In the name of Guru Seva we may step on other people, we may step on devotees, we may do aparad. And we'll get a yellow card and then the red card, and we have to go to the shower and off the field, cool down a little bit. It has happened to many. We speak from experience. So it's precious. We should always appreciate everybody who's trying to do service,
And Krishna is Bhavagrahi Janardhan. He extracts the essence of everyone's endeavor. Prabhupada knew who he was dealing with. He saw the deficiency, but he rather saw the potential in everybody and fanned that spark of potential and made it big. And people did tremendous things, and some did stupid things, and Krishna accepted the essence. So we leave the rest up to the historians. Let them be the judges. Once I was with Hridayananda Maharaj in North Carolina, and we talked about... Sorry to interrupt you, Prabhu, because we stopped translating and some devotees may not be able to follow. Finish the story and then... Huh? Just Do you finish think the we should story and... continue? Yeah, you can give the essence. So I was with Hridayananda Maharaj in North Carolina. We were just talking about God and the world and ISKCON, etc. And at the end, he was looking at me and he said, Navina, whoever appointed you as Yamaraj, as the judge of all people? And we both laughed. We had a good time. So we should introspect and look into our own hearts. I have to look into my own heart and ask myself, what is my motivation? Why am I doing this? This is how you started. Yeah. We should work on our attitude. Yeah. This is the real work we should do. Yeah, this is the real work. The minute that we But telling other people what to do and how to be is not such a productive endeavor. Like in the same meeting, Maharaj told me exactly which cities in Brazil I should go to and preach there and open centers and do things. And then at the end he said, and if you would actually go and do it, you would be the first person who ever did what I told them to do. And we laughed again. So it's not very productive to tell people what to do with their lives. Because believe it or not, little Jiva has a plan. Right? And the good news is Krishna also has a plan. And it's not my plan. And usually Krishna's plan wins. So how to be more in sync, how to be more harmonized with Krishna's plan. That requires sweet surrender. That I voluntarily sacrifice some of the most precious, actually the only property that I have is my free will. I don't put my brain and leave it in the wardrobe. I don't sign over my property. But I say, Krishna, I'm willing to voluntarily surrender a little bit of my independence and to cooperate with you. And with the devotees. And that's a tough thing to do. Consistently making the right choices is what leads to good results. Not, I surrendered.